Hi dear students, welcome back to our channel Anvanay Kumar Basics of Physics. Dear students, in this video we are going to discuss about the what is a capacitor and what is capacitance, and capacitance is depend upon which factors and how the construction of a capacitor takes place, and what are the units of capacitance and how we can define the 1 farad. So these are the simple definitions you are going to be learning in this video. So dear students, before going to start this video, my request is, in our channel we are uploading all the intermediate topics. At the same time we are going to upload the MSET NEET syllabus also. That's why you can subscribe and press the bell icon to get all the notification from my channel if you want to learn something. Okay, without late I am going to the topic. Children, మనకి కెపాసిటర్ అంటే ఏంటి, కెపాసిటెన్స్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. What is capacitor? It is a device that can be used to store the charge. That should be called a capacitor. And the capability of the device to store the charge is called capacitance. Clear? How much the charge can be stored by a conductor is called its capacitance. Clear? So children, what's happening in a capacitor? Capacitor is nothing but a device that should be consists of two conductors. Two conductors are separated by some distance. That should be called a capacitor. Capacitor లో రెండు కండక్టర్స్ ఉంటాయి, వాటి మధ్య గ్యాప్ ఉంటుంది. ఆ గ్యాప్ని ఏమంటామంటే ఇన్సులేటర్ ఆర్ డైఎలక్ట్రిక్ అంటాం, which can opposes the flow of charges. That should be called dielectric. In a capacitor, two conductors are there and in between them dielectricity is there. If anything is there, that should be dielectric. If nothing is there, air is the dielectric between the two conductors of a capacitor. To understand that simply here we have, look here, a capacitor is a system of two conductors separated by some insulator. So children, this is the conductor 1 and this is the conductor 2, conductor 1 and conductor 2. Here this is the positive charge and this is the negative charge. So it is the positive charge means it is a higher potential, that should be having some potential V1, and now this is the potential, it is V2. Clear? So positive charge should having the higher potential and negative charge have lower potential. So and there is some gap between it is there. This gap is nothing but what it is, some dielectric is introduced. What is dielectric? Which can oppose the flow of charges, that should be called dielectric. Clear children? So that's why here simply this is about a capacitor. And now V1 V2 are the potential difference of two conductors. Now here the net potential between two conductors is nothing but what it is, V is equals to V1 minus V2. So this much of potential should be takes place between this system. ఇండివిజువల్గా ఏమో దీనికి V1 ఉంటుంది, దీనికి V2 ఉంటుంది, మొత్తం కాంబినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ద నెట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇస్ వాట్, V is equals to V1 minus V2. So that potential difference only here creates the electric field between the two conductors. ఏవైతే మనం నెట్ పొటెన్షియల్ అంటున్నామో ఈ నెట్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ అనేది ఈ రెండు కండక్టర్స్ మధ్య ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల మళ్ళీ మనకి ఛార్జ్ అనేది స్టోర్ కావడం జరుగుతుంది. సో హౌ ద ఛార్జ్ కెన్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ కెపాసిటర్, లెట్స్ సీ. చిల్డ్రన్, ఏ కెపాసిటర్ కెన్ బి షోన్ ఇన్ సర్క్యూట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. హియర్ దిస్ ఈస్ ద కెపాసిటర్ symbol, circuit symbol of a capacitor, simply like this circuit symbol. Already you know for battery in circuit symbol it is like this, it is plus and this is the minus. But in case of capacitor, this is the conductor 1 and this is conductor 2, both must be at same height. Clear? Both must be at same height, and this is now circuit symbol of capacitor. If you can showing like this, it is a variable capacitor. సో మనకి సర్క్యూట్స్లో ఇలా ఇచ్చారంటే అది కెపాసిటర్ అర్థం, ఇలా ఇచ్చారంటే అది వేరియబుల్ కెపాసిటర్ అర్థం. ఓకే, లెట్ us see now what's happen when capacitor is given to a battery.
how the charge can be stored in a capacitor. Let's go for that. Children, in this diagram, what you are finding? Initially, for example, here it is a capacitor, conductor 1 and conductor 2, and some gap it is there. Clear? So in between these two, what you have? Some dielectric it is there, and simply it is giving like this. One should be given to positive terminal of battery and one should be given to the negative terminal of the battery. Clear? Which is given to positive, on that the positive charge can be accumulated. Clear? And which is given to negative, on that negative charge can be accumulated. So like this. So due to the giving of, one should be given to the positive, that's why the positive charge is accumulated on the first conductor or first plate. And next thing is what? Yes, the negative charge will be accumulated. That's why I am showing here plus Q is on the first plate or first conductor, minus Q is on the second conductor, children. So once it was given like that, here the potential difference what it is there between the opposite terms of battery, that should be equals to the potential difference across the capacitor. Clear? ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నాం? V is equals nothing but V1 minus V2 we discussed before giving to the battery. After giving the battery, the potential of the battery should be same as that should be in between the plates. ఇక్కడ మనం ఎంత పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అయితే అప్లై చేస్తున్నామో అదే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, దట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మస్ట్ బి యాక్ట్ బిట్వీన్ ది టూ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఏ కెపాసిటర్. దట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. And after that, when we are giving like this, the process will be continuously going on. What it is? The positive charges are moving on to the one plate and negative charges are moving on to the next one. So until the charges in the battery becomes zero. Clear? That's why what you have to say, when the charges becomes zero, then you have to remove the battery and now the capacitor is ready to supply the charges. Clear? Got my point? When it is given to battery, what I am saying, the charges are continuously moving on to the two conductors. Positive charges are on one conductor and negative charges are on another conductor. That should be happen until the charge of the battery becomes discharged. So after that, you have to remove the battery. Now the capacitor is carrying some charges. So up to some time they must hold the charges on their conductors. So in this way the charge can be stored in a capacitor. That's the thing you have to remember. And the next thing is here, when if you want to store the more charge on the capacitors, we have to increase the potential difference of battery. There is some directly proportionality between the charge what it is going to be stored in the capacitor and the potential what we applied in the battery. సో బ్యాటరీ యొక్క పొటెన్షియల్ పెంచుతున్నాం అనుకోండి, మనకి ఈ కండక్టర్స్ మీద ఉన్నటువంటి ప్లేట్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ ప్లేట్స్ మీద ఉన్న ఛార్జెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై వాట్ హ్యావ్ టు సే, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ దట్ షుడ్ బి డెవలప్డ్ ఆర్ డబుల్, దెన్ ద ఛార్జ్ ఆల్సో డబుల్. దట్స్ వై హియర్ సింప్లీ వీఆర్ రైటింగ్ దట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జ్ స్టోర్డ్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది అప్లైడ్ పొటెన్షియల్. You have to remember this. What is Q? The charge available on the plates of the capacitor. So children, actually, in fact, if you want to speak frankly, when we consider total system, when we consider total capacitor, the net charge is zero. Why? Because it is plus Q, it is minus Q. That's why here we have to consider only the charge which is available on the positive plate. ఏవైతే పాజిటివ్ ఛార్జ్ కనెక్టర్ ఉందో దాని మీద ఎంత ఛార్జ్ ఉంటుందో ఆ ఛార్జ్ని మనం కెపాసిటర్ యొక్క ఛార్జ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే మనం మొత్తం కెపాసిటీ తీసుకుని నెట్ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది? జీరో అవుతుంది. దట్స్ వై సింప్లీ హియర్ Q means what? The charge available on the particular one conductor is directly proportional to the applied potential. So ఇక్కడ Q అంటే ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దట్? కెపాసిటర్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ది కెపాసిటర్ అంటున్నాం. అంటే ఏంటి, మనం ప్లస్ క్యూనే ఇక్కడ క్యూ అంటున్నాం. ఆ ప్లస్ క్యూ ఏవైతే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉందో ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్నే ఈ కెపాసిటీ యొక్క మొత్తం ఛార్జ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాము, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో నెట్ ఛార్జ్ జీరోనే, దాని విషయం పక్కన వచ్చేయండి. ఏవైతే ఫస్ట్ ప్లేట్ ఉంటుందో ఆ ఫస్ట్ ప్లేట్ మీద ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ని మనం
టోటల్ ఛార్జ్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఆ ఛార్జ్ అనేది దేని ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంటుందంట, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది అప్లైడ్ పొటెన్షియల్. బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఛార్జ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే అవి రెండు ప్రపోర్షనల్గా ఉన్నాయో వాటిని ఈక్వల్ చేయడానికి మనం ఒక కాన్స్టెంట్ ఉపయోగిస్తున్నాం, దాని ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ అంటాం. అండ్ Q ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు CV అని రాస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ C? C ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్. It is also called as capacitance. What it is? It is what we call capacitance. Clear? From that what right? C is equals to Q by V. Clear? The ratio of C is equals to Q by V. మన perfect definition కావాలి ఇప్పుడు capacitance. This is the perfect definition. What is that? The amount of charge on the capacitor placed, the ratio of the amount of charge on the capacitor to the amount of potential applied. The ratio of these two what we call capacitance. C is equals to Q by V. The ratio of charge on capacitor plates to the potential difference what we applied. That should be what we call capacitance. General definition ఏ చెప్పిన capacitance కి, the capability of a capacitor to store the charge. ఛార్జ్ని స్టోర్ చేసే కెపాసిటీని మనం కెపాసిటెన్స్ అంటున్నాం. ఆ విషయం మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ ద జనరల్ డెఫినేషన్. వెన్ యూ గో ఫర్ ఎనీ 2 marks క్వశ్చన్ ఆర్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. ద రేషియో ఆఫ్ ఛార్జ్ అవైలబుల్ ఆన్ ద కెపాసిటర్ టు ది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వాట్ వీ అప్లైడ్. ఆ రెండింటి రేషియో ఏమన్నాం, కెపాసిటెన్స్ అంటున్నాం. C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q by V. ఓకే చిల్డ్రన్, దట్స్ అబౌట్ ది కెపాసిటెన్స్. సింప్లీ ద రేషియో ఆఫ్ charge available on capacitor to the potential difference applied is called capacitance. Children, this capacitance is depend upon the geometrical distribution or construction of the capacitor. Look here, capacitance is depend upon the geometrical configuration. How the capacitor is there, the shape and size will decide the capacitance. ఆ కెపాసిటర్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంది, సైజ్ ఎలా ఉంది, అండ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్లేట్స్, ఆ రెండు ప్లేట్స్ మధ్య, ఆ రెండు కండక్టర్స్ మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది అనే అంశాల మీద కెపాసిటెన్స్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్. కెపాసిటెన్స్ హౌ వీ కెన్ రైట్, C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q by V. C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q by V. Here C means what? Capacitance. So capacitance is equals to Q by V we are writing. What is Q? Charge. Charge unit is what? Coulomb. And for potential, volt. Coulomb for volt. So that coulomb for volt is nothing but what we call farad. So a coulomb for volt name antamante farad antam. Clear? So kabatti capacitance unit ఏంది? Farad. Farad is the unit for capacitance. So capacitance that should be measured in terms of farad or microfarad, children. So here definition of 1 farad, that's important for us. 1 farad is equals to 1 coulomb for 1 volt. Clear? 1 farad is equals to 1 coulomb for 1 volt. For example, if 1 volt is applied between the plates of a capacitor, then 1 coulomb of charge is accumulates on the plates of the capacitor, then the capacitance of the capacitor is said to be 1 farad. Clear? If 1 coulomb of charge is stored on capacitor when 1 volt potential is applied, then the capacitance of the capacitor is what we call 1 farad. Simply, if 1 coulomb of charge is accumulates or stores on the capacitor when 1 volt potential difference is applied on the capacitor, then the capacitor capacity is what we call 1 farad. So children, this is simply about the capacitor and capacitance. If you can understand this one, like, share, comment the video. So children, if you want to see the remaining videos, you have to check the description. In that I provided the links of the remaining videos. Thank you.